반갑습니다. 우정과 공생의 세계 시간을 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 나는 독일입니다라고 한 책을 여러분 아마 읽고 오셨을 겁니다. 제가 인생에서 가장 좋아하는 책이라고 감히 말씀드릴 수 있는데요. 이 책의 저자는 노라 크루크라고 하는 뉴욕 파슨스 디자인 스쿨 부교수로 계신 일러스트레이터이십니다. 독일인으로서 뉴욕에 처음 갔을 때 이런 질문을 받으시는 걸로 책이 시작하지요. 독일인이라고 하는 말을 하자 한 할머니께서 본인이 강제 수용소에서 살아남은 사람이라는 말씀을 하십니다. 어딜 가든 독일인이라고 하는 그 말이 나치와 연결되어서 그런 정체성을 가진 사람들이 너무나 많은데 과연 이런 말 앞에 어떤 말을 해야 될까라고 한 질문으로 이 책은 시작을 합니다. 사실 독일인이라고 하는 우리도 어떤 이미지를 가지고 있는데요. 이 나는 독일인입니다라고 하는 의미가 무엇인지 자신의 뿌리를 찾아가는 이 여정에서는 굉장히 많은 질문들이 나옵니다. 과연 독일인이 나치에 대한 반성만 하는 것이 그것으로 우리의 정체성을 찾을 수 있는 것인지 또 그 속에 담겨 있는 의미가 무엇인지를 얘기를 하는데요. 우리가 잘 알고 있듯이 히틀러와 나치당이 유대인의 600명을 학살한 나라라고 우리는 알고 있습니다. 하지만 그것을 통렬히 반성하는 그런 나라로도 알고 있죠. 노라 크루크는 이 본인의 정체성을 찾아가는 여정을 가족의 이야기를 통해서 찾아갑니다. 그러다가 그 본인의 가족들이 죄책감과 수치심에 늘 묻지 않았던 나치에 가입한 할아버지와 또 전쟁에 참전해서 사망한 삼촌의 이야기를 알게 되는데요. 이제 그 이야기를 통해서 할아버지 역시도 본인 스스로 잘못한 것을 알고 있고 또 나치군으로 전사했지만 그 전사했을 당시에 이 삼촌이 도대체 어떤 생각을 하고 있었을지에 대한 궁금증을 가지게 됩니다. 끝끝내 할아버지와 삼촌의 심정을 정확히 알 수는 없지만 그들 역시도 완전히 나치의 신봉자가 아니었다는 사실, 인간으로서 어떤 선택을 하는 고민의 흔적들을 보게 되면서 '과연 독일이라는 것이 무엇인가.'라고 하는 생각을 새롭게 하게 되는데요. 이 모든 과정을 통해서 우리가 마주하는 시간과 공간과 사람은 굉장히 복잡하고 입체적이며 선택의 연속이라는 것을 알게 됩니다. 우리가 단순히 나치에 가입했다고 해서 악한 인간, 또 그렇지 않다고 해서 착한 인간 이렇게 생각할 수 없다는 점을 알게 되죠. 이 책의 제일 마지막에는 "전쟁이 벌어지지 않았다면 우리 가족은 어떤 모습을 하고 있을 것인가?"라고 질문을 합니다. 이 질문이 그냥 단순히 과거에 대한 후회나 어떤 가정의 이야기였다면 이렇게 큰 울림은 없었겠지만 로라 크루크 선생님이 긴 여정을 통해서 이 질문을 한 것은 과거에 대한 후회가 아니라 미래를 향한 메시지였다고 생각을 합니다. 여러분 과연 이 '나는 독일입니다.'라고 하는 의미를 찾아 떠난 여정을 여러분은 어떻게 이해하셨나요? 오늘 이 이야기 아주 대장정을 이야기를 쓰신 로라 크루크 선생님을 이 자리에 모시겠습니다. 여러분 큰 박수로 함께 Yeah, 모여 let's 주시기 give a big round of applause to Nora. Thank you. Thank you so much for having me and for coming to this event. It's my first event in Korea, so I'm very excited to be doing this, even though I can't be there in person. But I have quite a few friends in Korea and a lot of Korean students, so I feel a strong connection and hope to visit someday. But this has to be a virtual visit, so I'm glad to be doing this. 네, 여러분 너무너무 감사드립니다. 사실 한국에서 하는 행사는 첫 번째인데요. 제가 뭐 한국 친구들도 있고 학생들도 여러 명, 한국 학생들도 여러 명 있었기 때문에 한국과는 충분히 연관을 갖고 있습니다. 다음에 가능하다면 오늘은 온라인이지만 직접 만나서 여러분 뵐 수 있으면 좋겠습니다. So I've been asked to talk a little bit about my book, Belonging. That's the American title. I think in Korean it's I Am a German. And I'm going to talk a little bit about how I came to first write and illustrate this book, and then we'll have some time for questions. 그래서 여러분 잘 아시다시피 영어로는 belonging, 그러니까 소속감이라는 영어로 제목이 되어 있고요. 한국어 제목으로는 나는 독일인입니다라는 제목으로 되어 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 오늘 이 책을 어떻게 쓰게 되었는지 잠깐 제가 설명을 드리는 이야기로 시작하겠습니다. So I'm going to share my screen, and I hope you can see it. 네, 화면 공유하겠습니다. Full screen mode. Can you see me? Can you see the screen? Perfectly, yeah. I'm going to minimize this. Okay. So as an illustrator, I've worked in a I've worked in a variety of different mediums, including children's books and animation,
editorial illustration, gallery exhibitions, comics, and graphic novels. 저는 이제 일러스트레이터로서 다양한 일을 많이 했었습니다. 그래서 어린이 책, 또 애니메이션 영화, 만화, 또 잡지, 갤러리, 전시, 모든 많은 것들을 지금껏 해오고 있습니다. And I came to illustration via some detours. So I went to a classical music high school, and then I studied set design in Liverpool at a school that Paul McCartney founded, and then documentary film in Berlin. And then finally, I specialized on illustration, which I studied in New York. So I had a lot of different influences in my background, which is why even today, I don't see illustration to be so much about the medium or the act of drawing itself. But for me, it's just one of many tools of communicating. So illustration for me is a tool to communicate my thoughts and feelings of, how I look at the world. 저는 이제 일러스트레이터가 되기 전까지 아주 많은 과정을 거쳐서 지금까지 오게 되었습니다. 고등학교에서는 그 고전음악을 전공했고요. 또 대학교에서는 리버풀에서 세트 디자인을 전공했고, 또 베를린에서는 영화 다큐멘터리 영화를 공부하기도 했습니다. 그러고는 이제 뉴욕에 와서 일러스트레이션을 공부를 하고 지금과 같은 일을 하고 있는데요. 저는 그런 의미에서 일러스트레이션을 하나의 그 소통의 매개로서 제가 어떻게 느끼고 생각하는지를 전달하는 매개로서 여기고 있습니다. So drawing to me means observing, documenting, and reflecting. 그래서 이제 그림 그린다라고 하는 것은 저에게는 이제 목격하는 거, 또 기록하는 거, 그리고 사람들에게 이야기를 전하는 것으로 저는 이해하고 있습니다. But what interests me most about illustration as a medium is that it's not trying to be objective. So illustration has always had a political framework within it's been working. 그래서 이제 일러스트레이션이라는 것은 객관적인 것이 아니라 정치적인 사유 내에서 이루어지는 활동이라고 저는 생각합니다. So I'm going to show you a few examples from history. So illustrations have always reflected our need to position ourselves in society, so social hierarchies. 그래서 저는 이제 역사적으로 이 일러스트레이션, 그림이라고 하는 것이 어떤 역할을 차지했는지를 여러분께 보여드리려고 하는데요. 말하자면 사회 계급과 위계와 같은 것들을 보여주는 것이 바로 And 일러스트레이션입니다. also religious systems. 종교를 보여주기도 했고요. And moral codes. And because of this, illustrations always simultaneously reflect and influence not who we are, but who we believe ourselves to be, and how we want to be seen from the 그래서 이제 outside. 이것은 뭐 우리의 도덕규명을 보여주기도 했는데, 실제로 우리가 어떤 존재인가를 말하기보다는 우리가 어떤 존재이기를 원하는가를 보여주는 것이 고대 의미에서의 그림이었습니다. So they always say as much about the creator as they say about the subject. 그래서 주제의 어떤 창조자로서 인간은 자기 스스로를 자리매김했던 것이죠. And here's an interesting example from the mid-19th century, when the American Navy forced its way into Japan after a 200-year-long period of strict isolation. This is how an American artist illustrated the Navy's arrival at the time. 그래서 여기 지금 그림 보시면 굉장히 재밌는 이제 19세기 중반에 있었던 이제 미국의 일본 점령을 하기 위한 과정에서 그림을 보고 계십니다. And this is how a Japanese artist at the time illustrated the same event. 그래서 이제 같은 사건을 방금은 미국 작가, 지금은 일본 작가가 그린 차이를 보실 수가 있습니다. And this is how Commander Perry was illustrated by a Western artist at the time. 그래서 이제 페리 장군을 그린 서양 화가의 작품이고요. And this is how the Japanese depicted him. 일본 사람들이 같은 페리 장군을 그린 그림입니다. And in its most extreme, illustration can, of course, be abused as a propagandistic tool to communicate negative stereotypes of that which is perceived as foreign or different. 사실 그래서 그 일러스트레이션이라고 하는 것은 뭔가 이제 프로파간다적인 의미로서 우리가 서양이나 타자를 대할 때 뭔가 왜곡된 형태의 인식을 보여주는 경우도 있습니다. So this, for example, is an anti-Semitic image that's been used throughout the Middle Ages in Europe to intimidate and exclude a religious minority. 지금 여기 보시는 것은 이제 유럽 중세에
그 인종주의 그림을 담은 그림을 여러분 보고 계십니다. And it was printed in books or chiseled on church walls and in different variations. And it basically showed a group of Jewish men in obscene contact with a pig, which was meant as a, obviously, as a way of insulting them. 그래서 여러분 보셨다시피 이제 방금 보셨던 거는 이제 교회의 벽화 등으로 이제 벽에 그림이 붙여지기도 했던 건데요. 이제 유태인이 그 이제 음란스러운 돼지의 모습을 보고 있는 장면을 그림으로써 그들을 모독하는 것이죠. Here's another example of, from the Nazi period of a negative stereotypical depiction of a Jewish person. 여기 이 또 다른 이제 예시입니다만 나치 시절에 유대인을 그렸던 유대인을 모함하고 비하하기 위해서 그렸던 그림을 보고 계십니다. So as an illustrator, I reflect a lot on these, on the difficult history of my medium illustration. And when I work, I think about the political responsibility that I have or that we have as illustrators. And I ask myself what we can do as illustrators to contribute to dismantling these kind of cultural stereotypes and maybe to providing new entry points for understanding political perspectives. 그래서 저는 이제 이런 그림들을 보고 성찰하면서 역사적으로 과연 나의 일러스트레이터로서의 정치적인 책임은 무엇인가를 묻고 또 내가 이런 문제들을 사람들에게 보여주고 또 이들이 이런 문제에 접근할 수 있기 위해서는 무엇을 할 수 있는가와 같은 질문을 스스로 많이 던집니다. So during the past 15 years, I've been creating a series of short visual biographies about the lives of people who have experienced war firsthand, which allowed me to combine my interests in illustration, documentary film, and some of the other fields that I have been engaging in. And in these stories, I mostly focus on the lives of people who are more or less unknown because they came out of the wars neither as heroes nor villains. So I'm interested in what war does to this group in between, those people who live in the gray zones of the war, about whom we usually don't hear so much. 그래서 지금 제가 이제 지난 15년 동안 했던 일은 전쟁으로부터 살아남은 사람들의 생애를 담은 이제 일러스트레이션 작품들을 만드는 것입니다. 그래서 이들은 사실은 알려지지 않은 일종의 회색 지대에 존재하는 사람들이지만 그들은 영웅도 아니고 뭐 전쟁 히로도 아닙니다만 그럼에도 불구하고 우리와 가장 비슷한 사람들이 전쟁에서 살아남았던 그 생애를 제 그림은 다루고 있습니다. So this story is called Fukutsu, which is Japanese for never giving up or never giving in, and it talks about a Japanese soldier called Hiro Onoda, who was stationed on the Philippines during World War II. 여기 보시면 제가 작품을 이제 후쿠스라고 하는 제목을 지었는데 이것 일본어로는 포기하지 않는 다라고 하는 의미를 가지고 있고요. 히로 오노다라고 하는 사람이 이야기를 담고 있는 그림입니다. And who fled to the jungle when the American soldiers arrived and continued living in the jungle for 29 years and firmly believing that the war was still going on. 그래서 이 사람의 이야기는 미국이 2차 세계대전 때 점령한 당시 숲으로 숨어 들어갔고 그 숲에서 여전히 전쟁이 계속되고 있다라고 생각하면서 거기에 계속 지냈던 사람의 이야기입니다. There's another story called No Man's Land about an American soldier called Charles Robert Jenkins, who some of you might be familiar with, who was stationed at the demilitarized zone in South Korea in the 1960s as a young soldier. 여러분 아마 찰스 로버트 젠킨슨이라는 사람 아마 얘기를 들어보셨겠습니다만 노맨스 랜드라고 하는 제목을 달고 있는 이 작품은 이 젠킨스의 그림이고 한국의 비무장지대 DMZ에도 직접 갔었던 그런 사람이죠. And afraid of being sent to Vietnam, he fled across to North Korea where he was seized and forced to remain for 39 years. 그래서 베트남에서 넘어오게 되면서 붙잡히게 되고 39년 동안 억류가 되었던 사람입니다. And then during the Sunshine Politics, he was able to return to the US with his family, and he was tried as a deserter by the US military court and later pardoned.
그래서 햇볕 정책의 일원으로서 젠킨스는 미국으로 다시 가족을 만날 수 있게 귀국하게 되었고 기소되기도 하였지만 나중에 다시 무죄 선고를 받게 됩니다. And this comic, Kamikaze, tells the story about a Japanese soldier called Ina Takehiko, who was drafted into the Kamikaze unit during World War II against his will. 그래서 여기 가미카제라고 하는 제목을 달고 있는 이 작품은 이나타키 히코라고 하는 사람, 그러니까 자신의 의지와 상관없이 이 세계 제대군에 참전한 사람의 이야기입니다. And who survived the attack only due to an unexpected engine failure. 그래서 예상하지 못한 그 엔진 사고로 사고를 당하게 되는 사람의 이야기입니다. And I believe he's still alive today. And he's a pacifist. He realized that the war basically destroyed people on all sides, and that war was a terrible thing. And so, ever since his experience, he became a pacifist. 그래서 이 전쟁의 경험을 바탕으로 이 사람은 지금 현재 평화주의자가 되어 있고, 이 전쟁이라고 하는 것이 인간의 삶을 얼마나 망칠 수 있고 또 황폐하게 만들 수 있는지를 설파하는 평화주의자로서 지금 살아서 생존하여 활동하고 있다고 알고 있습니다. And so my book that I'm talking about today is a direct result of these previous stories. And it was only after many years of creating these short visual biographies that I realized that none of the stories about the war I'd been telling were about a German perspective. 그래서 제가 여러분 아시는 이제 난 독일인이라고 하는 책은 제가 했던 이런 작업들의 연장선에서 이것을 일종의 종합이라고 할 수 있을 거고요. 사람들의 생애를 담아서 이를 어떻게 표현할 건가가 담겨 있는 책이라 하겠습니다. And then I realized, I thought about why that was, and I realized that obviously the subject of war was always very important to me as a German, but I had been afraid all these years of telling it from the perspective of a German, because I felt like as a representative of the group of the perpetrators, I had no right to tell a story about World War II from a German perspective. 그래서 사실 저는 이 책은 독일 관점에서 쓰여졌고요. 사실 전쟁이라고 하는 주제를 다룸에 있어서 독일인의 관점에서 이것을 다루는 것은 사실은 적지 않은 두려움을 갖게 합니다. 왜냐하면 독일은 침략자였고 전쟁의 주도자였기 때문에 그러합니다. And so the atrocities my country committed during World War II cast a long shadow throughout my childhood. And as a teenager, I often questioned what it means to be German, and was also completely confused about what German cultural identity actually means and can mean. 그래서 이제 저는 어린 시절에 이러한 과정을 거치면서 이것이 저에게 어떤 그림자를 형성하게 해왔고, 그래서 10대 때 독일이란 무엇인가, 독일의 정체성은 무엇인가라고 하는 질문을 끊임없이 스스로. And of course, in school we learned a lot about the Holocaust and about the war, and we spoke to survivors. We went on field trips to concentration camp museums. We analyzed Adolf Hitler's speeches word by word, which, as those of you who've read the book might have seen this piece of paper on the left, which is the actual speech that I analyzed in school. 여러분 지금 책 보신 분은 이미 아시겠습니다만 어린 시절에 홀로코스트 또 전쟁에 대한 공부를 많이 하게 되었고 학습을 하면서 생존자를 만나기도 하고 실제로 홀로코스트를 방문해 보기도 하고 했었고 또 어린 시절에 히틀러 연설을 분석하는 수업을 하기도 했는데요. 지금 보시는 화면 왼쪽에 있는 페이지가 바로 그 페이지입니다. But at the same time, there were never any conversations about what our own families had done or what had happened in our hometowns. So I knew nothing about that. I knew a lot about the facts around the war, but nothing about the personal realities. 그럼에도 불구하고 우리 가족, 우리 마을에는 이 전쟁의 피해가 어떤 것이 있었는지에 대해서는 딱히 얘기하지 않았기 때문에 제가 이 책을 이제 쓰게 된 계기가 된 것입니다. And so by the time I had learned about the Holocaust in school, my grandparents had died, and I had missed my chance to ask them directly about their lives under the Nazi regime. And that just made me feel like there was a gap in our family. And simultaneously, I found it difficult to identify with my cultural heritage. 사실 학교에 다닐 때 저희 조부모님께서 돌아가시는 바람에
홀로코스트나 나치에 대한 경험을 실제로 질문할 수 있는 기회는 잃어버렸습니다. 그러면서 이제 가족 사이의 어떤 그런 간격을 제가 경험하게 되었다고 말할 수 있겠습니다. And at age 19, I left Germany to study, first in England and then the US. And during my 21 years of living abroad, I was often confronted with negative stereotypes, understandably, about my home country. And I often have been aware that my accent alone can evoke the memory of the Nazis' crimes. 그래서 사실 제가 지난 이제 19살에 또 영국 그리고 미국으로 거치는 공부를 하게 되었고 21년간 외국 생활을 하면서 사실은 독일인이라고 하는 제가 굳이 가지고 있는 억양뿐만이 아니고 저에 대한 그런 부정적인 편견과 많이 마주하게 되었습니다. And at the same time, living abroad as a German, I surrounded by mostly non-Germans. I felt more German than ever before, and I suddenly felt a strange connection to my culture that I hadn't felt before, and connected to that also a renewed urge to ask those questions that I hadn't had a chance to answer or ask before. 그래서 이제 독일이 아닌 외국에 살면서 더더욱이나 독일이라고 그렇기 때문에 더더욱 독일이라고 하는 특성에 대해서 의문을 삼고 질문을 받게 되었고요. 제가 가지고 있었던 그 문화유산에 대한 제가 제 안에 있는 독일인으로서의 문화유산에 대해서 끊임없이 질문을 던지게 되는 계기가 연속해서 있었습니다. So my book follows my search for my family and their wartime history, but at the same time, my search for what it means to be German and what this all means to me today. So the book is not only about the past, but it's also about the present. And it's not only about my family, but it's about national identity or cultural identity. 그래서 이제 전쟁통에 우리 가족이 어떤 과정을 거쳤는지에 대해서 이야기는 시작이 됩니다만 그럼에도 불구하고 독일인으로서 나는 어떤 정체성을 가지고 있는지 또를 묻는 책 작업이었고요. 그렇기 때문에 과거를 다루고 있지만 동시에 현재를 다루고 있는 것이기도 하고 가족의 이야기를 하고 있지만 국가 또 문화의 정체성을 다루는 책이기도 합니다. So the book follows my journey as I seek out lost relatives in the village where my father grew up, and also consult local archives for the smallest bit of information and that could provide any evidence about my family's life under the Nazi regime. 그래서 이제 제가 여정을 떠난 것이 제가 지냈던 그 마을에 가서 아카이브를 다시 돌아가서 우리 가족에게 미쳤던 전쟁의 영향을 탐구하기 시작한 것입니다. And the narrative follows in particular two people, my paternal grandfather, Willy, who was a driving teacher during the war, and my maternal grandfather and my paternal uncle called Franz Karl, who died as an SS soldier in Italy at age 19. 그래서 이제 두 명의 사람들로부터 이야기가 시작되는 것이죠. 당시 운전을 가르쳐주는 사람이었던 우리 외할아버지, 그리고 19살에 전쟁에 나가서 죽게 된 삼촌의 이야기로 시작이 됩니다. One of the most important finds in the archive was this 1940s file that compiled a 2-year-long correspondence between my grandfather and the US military, in which he tried to excuse his reasons for having joined the Nazi party, which is a fact that none of my family were aware of before I started researching the book. 그래서 가장 핵심적인 발견 중에 하나는 1940년대에 우리 외할아버지께서 미군에게 끊임없이 자신이 어찌하여 이 나치와 연계가 될 수밖에 없었는지를 해명하는 그런 편지들을 제가 발견하게 된 것입니다. Just going to jump ahead a little bit. So the narrative of my book is equally driven by words and images, and combining these visual materials with my writing allows me to contrast the documentary with the imagined and the factual with the poetic. 그래서 이 내러티브, 그러니까 글과 그림을 합친 마치 다큐멘터리를 합친 그러한 저의 작업은 하나의 시와 같이 구성되는 이야기라고 할 수 있겠습니다. I started by writing the book, which was a process that took me 2 years, and then I spent another 2 years illustrating it. And the goal was not to replicate the text one by one, but to use images both found and created by myself to create a separate layer that would allow for a different entry point into the narrative. 그래서 이제 이야기를 쓰는데 2년 걸렸고요.
일러스트레이션, 그림을 그리는데 2년이 소요되었습니다. 그래서 제가 하고 싶은 작업은 그냥 그 이미지들을 그대로 쓴다기보다는 그 안에 있는 다양한 층위들을 나누어서 이야기들을 입체적으로 구성하는 것이었습니다. And I always, to me, there's also no hierarchy between images and text. They really go hand in hand. And I think that books that are illustrated can also give us a more complex idea of political realities and how people live in them. And for this particular book, it was especially important to weigh the text and the images carefully so that I wouldn't create a sense of sentimentality, which would have been very misguided for a book written by a German about the war. 그래서 이제 사실 저는 그림과 글이 갖고 있는 어떤 위기에 대해서 충분히 인식을 하고 있고 또 그 간격에 대해서 잘 알고 있습니다. 사실 그림은 훨씬 더 정치적인 현실을 더 즉각적으로 보여줄 수 있겠죠. 하지만 저는 독일인이고 독일인이 쓰는 이 책이 사람들에게 잘못된 인식을 심어주는 것을 경계하고자 되게 했었습니다. So here's just an example where I talk about my family's personal loss, about my grandfather's brother vanishing in the war while he was stationed in Russia. He was never found. We still don't know what happened to him. But he was, we know from the letters that he wrote from the front line that he was not particularly in favor of the Nazis' ideology. And all he wanted to do was return home. He had no interest in fighting in the war. He missed his family very much, and he disappeared. And the problem is, how do you talk about this loss? It's something that a lot of Germans, I think, struggle with. How are you allowed to talk about the Germans' loss? Because Germans imposed this fate on themselves. They voted for Hitler. They supported Hitler. I mean, at least a large majority did. And so it's very difficult to talk about what the consequences of the war did to Germans, because we feel like it's not appropriate to talk about German loss. 그래서 사실은 지금 보시는 그림이 하나의 예시인데요. 그 어떤 실종, 그러니까 상실에 대한 그림이 될 수 있겠습니다. 저의 이제 할아버지 삼촌이 전쟁터에 가게 되었고 이제 결국은 러시아로 끌려가서 실종이 되었다는 것인데 사실은 그는 나치에 찬성하지도 않았고 크게 반대 의견을 많이 표현했던 사람 중에 하나이기 때문에 우리 집에서도 그는 이제 집과 가족들을 굉장히 그리워했던 분이었습니다. 근데 이제 이 전쟁통에 사라지게 되었죠. 하지만 이 전쟁통에 실종된 많은 사람들에 대한 이야기를 한다는 것 자체가 굉장히 모순되는 부분이 분명히 존재할 것입니다. 스스로 이런 운명을 부과한, 그러니까 나치 히틀러에 협력하고 거기에 전쟁에 참여했던 사람이 사라지게 되었다라고 하는 것을 독일인으로서 말한다는 것이 때로는 모순에 직면하는 것이기 때문입니다. And so I decided to keep the language very simple in those moments where I do talk about German loss, and to pair it with an image that expresses my emotions rather than talking too much about my emotions. But then in this particular instance, for instance, the challenge was to find an image that was not too sentimental. I was looking at many landscape photographs, and a lot of them either looked too beautiful, or sometimes there was a sunset or something like that, and it just made it look too heroic, as if I was trying to victimize the Germans. And so I had to choose those found materials very, very carefully. And in this instance, I went with a landscape image that just conveyed this gloominess, and there's nothing heroic about it. I mean, the trees look kind of shaggy and can't really see what's going on in the foreground, and there are many clouds. So it's not a heroic or positive image. 그래서 사실 저는 이제 이러한 복합적인 이유로 그 말 자체는 굉장히 단순하게 표현하고자 했습니다. 그래서 그림 이미지를 많이 보여주려고 했고요. 제 감정에 대한 그런 텍스트를 글자로 된 설명을 피하고자 했었습니다. 그래서 지나치게 감성적인 것을 하고 싶지 않았고, 지금 보시는 사진처럼 아주 조심하여 제가 이미 선택한 이미지들이었고, 여기 나오는 어떤 그런 우울감, 또 나무와 구름들을 통해서 지나치게 독일인을 미화하거나 영웅적인 모습들은 다 덜어내고 감성적인 부분을 덜어내고자 했었습니다. So I use found images, found photographs often in that way to convey emotions. And then sometimes this is another example for a very emotional moment, and I decided to keep it very subtle and to make it almost appear as if it's disappearing, as if it's hard for me to even understand or to grasp the reality of my family's life.
And again, so I was working with not only the presence, but the absence of color sometimes to convey my emotions. 여기 지금 화면에 보시는 것은 이제 제가 제가 가지고 있던 감정을 표현하는 하나의 방식이었는데요. 마치 그림과 글이 아예 보이지도 않고 가까이 가야 볼 수 있게 가까스로 보이는 이렇게 사라지는 형태를 취한 이유는 때로는 제가 색감도 쓰지 않고 했던 이유는 제가 느꼈던 감정 자체를 이런 이미지화를 통한 표현을 하고 싶었기 때문입니다. I think I'm going to jump ahead a little bit. So the other instance when I used found images was when trying to portray a particular moment in history, because I felt that it was much more powerful to see an actual historic document from that time than to see an illustrated version of that moment, you know, illustrated by me. I wanted this immediacy of history. I wanted to make history come alive with these photographs. So that's another way of my using found photographs in this book. 저는 이제 생생한 역사적인 순간을 포착하고 싶었습니다. 그래서 뭔가 글이나 문서로 된 것들에게보다는 순간을 포착하는 또 살아있는 역사로서의 생생한 이미지를 통해서 역사 자체를 드러내고 싶었던 것입니다. And this particular spread shows the reaction of Germans after the camps were liberated. And in some towns, the Allies forced German people from the surrounding villages to enter the camps and look at the damage that had been done by their people. And for many Germans, even though they more probably sensed what was going on, this direct confrontation was basically the moment of disillusionment in Germany, and to me also the moment when German cultural identity was reset, you know, when our identity was shattered. And this is something that Germans are still struggling with today. 여기 지금 보시는 것, 오른쪽에 보시는 것은 사람들이 이 캠프가 해방되었을 때 그 피해를 직접 제 눈으로 목격한 사람들이 보였던 반응입니다. 그러니 환상은 다 사라지고 실제로 그 안에서 어떤 일이 벌어지는지 직접 목격하게 되면서 독일인으로서의 정체성은 상실되고 완전히 재설정되게 되는 그 장면을 이 그림들은 보여주고 있습니다. And then throughout the book, I also have two other kinds of pages. One is this from the scrapbook of a memoir archivist, which is a page of flea market finds, because I've been collecting objects and photographs at flea markets in Germany for many years, from the 30s and 40s, so from the time of the Nazi regime. And what I'm interested in are not propaganda images or photographs, but really personal items that somebody might have carried around in their pocket, that speak in a personal and direct way to the wartime experience. And I chose to embed these pages within the family narrative in order to take the reader out of the personal narrative that's based on my family's experience and back onto a more collective level, because I wanted to say that the personal and the collective are deeply connected. And this book is not just about my family, it's about everybody's responsibility to face the past. And also to basically emphasize that we don't have only a collective responsibility, but also a personal one. And then after that page, I usually let the readers go back into the personal narrative. 저는 이제 벼룩시장에 가서 이런 그 개인적인 기록들을 많이 찾아봤는데요. 30, 40년대 나치 시절에 사람들이 내놓은 것들을. 그런데 보게 되면 프로파간다 정치적인 것보다는 개인적인 아이템들, 물건들을 굉장히 많이 보게 되었습니다. 근데 이것을 제가 책에 담은 이유는 사람들로 하여금 이것이 제 가족에 대한 이야기만이 아니라 그 당시에 독일은 이 집단적으로 경험했던 것이고, 그렇기 때문에 우리가 집단적인 책임을 갖고 있으며 또 동시에 개인적인 책임도 존재한다는 사실을 말하기 위함입니다. And similarly, the book contains encyclopedic pages called From the Notebook of a Homesick Emigre, Things German, which catalog objects, activities, and places that to me are deeply rooted in the German consciousness, cultural consciousness, and that are also at the same time things that were often misappropriated by the Nazis, which means that even if you identify, or if I identify with these objects or experiences, I have a hard time committing to them because they had another meaning under the Nazi regime.
그래서 저는 여기 이제 그 향수병과 관련된 페이지 제목을 달고 있는 이 페이지를 보게 되면 독일인의 문화식을 제가 담고 싶었는데요. 이게 이제 일종의 백과사전식으로 설명이 되어 있지 않습니까? 다름이 아니라 바로 이런 지식마저도 나치 치하에서는 왜곡이 되었던 사실을 제가 보여주기 위함입니다. And just a few words, concluding words about my process. So to me, drawing is in a way an act of empathy, because illustration or illustrating, the act of illustrating forces me to make historic events and processes visible. And by illustrating my grandfather's and uncle's stories and memories, I can picture them more clearly in the situations that they found themselves in. And by doing that, I'm basically forced to test my own empathy towards the decisions they made or didn't make. 그래서 이제 제가 이런 작업을 했던 이유는 말하자면 감정이입, 공감에 대한 것입니다. 그래서 제 할아버지의 이야기를 이렇게 눈에 보이게 가시적으로 만듦으로써 생생한 기억을 하는 것이기도 하지만 동시에 제가 가지고 있는 그 공감 능력을 한번 테스트해보는 것이기도 했습니다. And working on this book to me was a way of trying to create a map that could guide me back to my cultural identity. I can't say I fully achieved that goal, but I think it was important for me to try to understand what cultural identity means to me. And the goal of the book was never to try to overcome the responsibility of the guilt that I've been feeling, the collective guilt that I grew up with, but to try to understand it better and use it more constructively. 그래서 저는 이제 이 작업을 일종의 이제 제 문화 정체성을 찾는 지도를 만들기 위한 작업으로 이해하였습니다. 그래서 문화 정체성이라고 하는 것이 나에게 어떤 의미를 갖는지를 질문하고 찾아가는 과정이었던 것이죠. 그래서 집단적으로 독일인이 갖고 있는 그런 죄책감과 책임의식 자체를 극복하기 위한 것이라기보다는 그것이 무엇이고 어떠해야 되는지의 이해를 한번 찾아보고 싶었던 것입니다. And I've always hoped, and it's been apparent in some of the lectures I've done abroad, that the book would resonate beyond just my family or my cultural context, but that it could be seen as you know, an invitation to understanding that we all have, no matter where we come from or grew up, that we have a responsibility to face the dark chapters of our country's past and to try to understand how they affect us until today, because I think that we are all shaped by these pasts. And I think it's very important to recognize that so that we can try to prevent the same terrible things that happened in the past from happening again in the future. 그래서 이제 이것은 비단 저의 가족에 대한 이해나 문화만이 아니라 그 맥락을 이해하는 것을 넘어서 여러분으로 하여금 어떤 맥락, 어떤 역사, 어떤 문화 속에 있다 하더라도 내가 어디 출신이든 나의 이게 있는 나에게 속한 그런 가족과 문화에 대해서 질문할 수 있는 일종의 초대장의 역할이기도 합니다. 그래서 모든 국가, 공동체는 어두운 면을 가지고 있을 거고 그 어두운 역사가 과거로만 인식되는 것이 아니라 앞으로 어떤 미래가 있어야 되는지에 대한 인식으로 나아가는 데까지 이어질 수 있기를 희망합니다. Okay, thank you. That was the lecture, and I'm going to stop sharing. 네, 여러분, 제 강의는 여기까지입니다. 고맙습니다. 네, 선생님 강의 너무 감사드립니다. 사실 책을 읽으신 분이시라면 방금 로라 선생님께서 말씀해 주신 부분을 이렇게 이미 마음으로 다 이해하셨을 것 같습니다. 저희가 사실 질문지를 먼저 보내드렸는데 거기에 대한 답변으로 이 강의를 준비해 주신 것 같고요. 아까 강의 중에 굉장히 길게 설명해 주신 감정 삼촌에 대한 이야기를 말씀해 주신 부분에서 아까 잠깐 사진에도 보여주셨습니다만 이렇게 전쟁터에 참전한 사람의 얼굴이 점점 지워지는 그런 과정이 글과 또 그림으로 보여지면서 단순히 우리가 전쟁에 참전했기 때문에 나쁜 사람, 또 나치였기 때문에 악한 사람 이런 어떤 굉장히 좀 뭐랄까요, 단순한 어떤 접근이 아니라 우리가 인간에 대한 이해를 어떻게 할 것인가에 대한 고민이었다는 점은 충분히 저희가 읽을 수 있었습니다. 그래서 네, 통역을 좀 해주시겠어요? 네, I think
first of all, thank you very much for the lecture. It was such a beautiful story, and we were very much moved and touched about how you become and write this book. And one of the most, perhaps the most impressive page that we could remember is the one that you mentioned about your grandparents, fading away, like almost like disappear from the page, from the history and from the text. But at the same time, that particular way of understanding one family and one individual who participated in the war time can lead us to the understanding of like human being as collectively. So thank you very much for the lecture, and we would like to ask a couple questions and then open the floor. 네, 선생님께서 이렇게 이야기를 해주셨는데요. 책에서도 오늘 강의 중에서도 저희 역시 이야기의 힘을 믿습니다. 선생님께서 그냥 단순히 독일이란 무엇인가 거기에 대한 자신의 생각을 쓰는 것이 아니라 이야기를 통해서 말씀해 주셨기 때문에 굉장히 다가오는 바가 컸는데요. 선생님께서 생각하시는 이야기라고 하는 것의 힘이 무엇인지에 대한 생각을 여쭙고 싶습니다. I think this book, in English, belonging in Korean. I'm a German, and but whatever the title it is for the book, I think one important message that you have delivered is the power of story, power of the narrative. So, how would you define, this power of storytelling and narrative for the people? Well, I think especially personal narratives and visual narratives, and it doesn't really matter if they're children's books or graphic novels or films, I think really can provide an emotional entry point into the experience of war. And I think this is exactly what was missing a little bit in my childhood, was that most of what we learned about the war was from textbooks. So we learned about the facts, but we didn't really learn about what it meant on a day-to-day basis. And even in the most banal ways, I mean, I'm not talking about war stories that are really dramatic or that portray the lives of, fantastic or terrifying people, but really, again, the everydayness of the war. I don't think we really grew up with an personal understanding of what that was like. And I think stories can fulfill that role, fiction and nonfiction. If nonfiction is written in an essayistic and poetic way, it can gain, and it can create an entry point that maybe a textbook can't. I mean, like a historic textbook can't. And so I think that's why it's so important that we have these kind of stories. 사실 이것이 뭐 개인적인 것이든 집단적인 것이든 국가적인 것이든 하더라도 이것이 또 그리고 어린이 책이든 뭐 그래픽 노블이든 영화든 이러한 이야기들이 끊임없이 만들어지고 전파되는 것은 우리로 하여금 그런 감정적인 통로, 접근을 제시해 주기 때문일 것입니다. 제 어린 시절엔 사실은 이 전쟁통에 대한 이해와 내용들이 일종의 교과서에 그런 사실 정보들밖에 나열되지 않았었습니다. 그래서 저는 이제 지금 제가 하고 있는 이런 작업들을 어린 시절 충분히 누리거나 갖지 못했었는데, 제가 관심이 있고 알고 싶었던 것은 뭔가 아주 극적인 전쟁의 어떤 양상이 아니라 실제로 평범한 일상이 전쟁통에서도 어떻게 벌어지는지와 같은 이야기, 그래서 그런 지극히 개인적인 이야기들을 알고 싶었습니다. 그래서 그것이 뭐 소설이든 또 비소설이든 어떤 형식을 취하든 간에 어떤 시적인 방식을 통해서 이야기가 전달이 된다면 우리가 가지고 있는 그 어떤 감정들에 대한, 인간의 감정들에 대한 이해의 접근을 제시해주는 문이 되지 않을까라는 생각입니다. 네, 그리고 이어서 질문을 해보자면 선생님께서 강의 제일 처음에 이제 일러스트에 대한 이제 설명을 하시면서 이것이 하나의 표현으로서 우리가 어떤 존재이고자 하는가의 의미가 그 그림 속에 담겨 있다고 말씀을 하셨습니다. 그리고 선생님께서 그 지으신 책도 본인이 어떤 존재이고자 하는가에 대한 질문을 찾아 떠난 여정이었다고 보고요. 지금 우리가 코로나19를 맞이하면서 이 세계에 굉장히 많은 갈등과
또 혐오, 차별 이런 문화들이 생겨나고 있는데 이런 상황에서 우리가 마주한 여러 가지 이제 힘든 시절이지만 우리가 가져야 되는 정체성에 대한 이야기를 선생님께서 이 시대, 지금 이 코로나19라고 하는 시대적 상황에서 지금 또 어떤 고민을 하고 계신지, 그리고 나는 독일입니다라고 하는 그 정체성을 떠난 여정에 지금도 아마 찾아가시고 있으시겠지만 선생님께서 본인 스스로 어떤 존재이고자 하는지에 대한 아이디어를 공유해 주시면 지금 이 어려운 시대를 살아가고 있는 많은 청소년들에게 큰 힘이 될 것 같습니다. At the beginning of your lecture, you've mentioned about the role of the illustration in human history. You know, it tells us like who we are and who we believe to be. You know, so, and I'm pretty sure that your journey and your book have explained this particular, you know, the pursuit of identity among the people, and as you know, we're living this, you know, in the age of conflict and hatred, and especially you know in this post-pandemic era. And how would you, you know, describe the best way to build our own identity among all those, you know, conflicts and atrocities? I think it's very important to understand, and to me that was my own conclusion from coming out of the book, that cultural identity, I mean, I prefer saying cultural identity to national identity, because national identity has a kind of a more political ring to it, that it's not a thing that's cemented in stone, that it's something that changes over time and is allowed to change, and that it's also very individual, that nobody can tell you what kind of person you have to be in order to be a real American or a real German or a real Korean. There should not be any prescribed way of how to be a person of a certain group. And I think that's exactly what right-wing politicians do. That's also what Donald Trump did when he said anybody who opposed his opinions was basically un-American or anti-American, which means basically only if you think the way I do, you deserve to be called an American. And that is something that we should obviously resist, because cultural identity can mean many things, and it's also allowed to change, and we can't tell other people how they should feel or express themselves if they want to be part of the group that we all share. 사실 저는 이 책에서 이제 일종의 결론적으로 말씀드리고 싶었던 것은 문화적인 정체성에 대한 것입니다. 저는 국가적인 정체성이라고 하는 표현은 정치적으로도 그렇고 어떤 편견을 가질 수 있는 표현이기 때문에 문화적인 정체성이라고 하는 표현을 선호하는데요. 이 문화적 정체성은 바위에 새겨진 그런 것이 아닙니다. 끊임없이 변화 가능하고 또 지극히 개인적인 것이기도 하다는 것입니다. 누구도 뭐 진정한 미국인, 독일인, 한국인이나 어떤 것인가를 정의내릴 수 있는 것은 아니죠. 오히려 그것은 아주 우파 정치인, 마치 예를 들면 도널드 트럼프와 같은 사람들이 나와 같이 생각하지 않으면 너는 미국인이 아니야라고 말했던 것과 비슷한 논리인 것이죠. 그래서 그런 논리에 우리는 저항할 수 있어야 될 것입니다. 그래서 문화의 정체성이 얼마나 다양한 면을 가지고 있는지, 또 얼마나 많이 변화할 수 있는지를 알고 있고, 또 이것을 우리가 어떻게 과연 표현할 수 있을지에 대한 고민을 이어나가는 것이 중요하겠습니다. 네, 마지막 질문이 될 것 같습니다. 선생님께 뭐 이미 답변을 해주시기도 했지만 저희가 받은 질문이기도 한데요. 다른 사람의 고통에 공감하고 또 그것을 이해하기 위해서 이런 예술 작업들을 하신다고 말씀하셨는데, 그렇다면 다른 사람을 이해해야 하는 이유가 무엇이고 또 그 과정에서 예술이 가지는 힘이 무엇일지에 대한 선생님의 답변을 듣고 싶습니다. I think the question that we have given to you have already been answered by you through the lecture, but still perhaps the last question that I would like to ask is about how important it is to be able to understand other people and other people's suffering, and why it is important, because people sometimes wonder and question why we have to do that. And in doing so, I think the art can play a significant role in that process. So how would you think that? Yeah, Thank you. I mean, I think empathy is one of the most important
human qualities that we have, and that the most important political quality almost. And I think a dialogue is very, very important, even if you disagree. And that's one of the problems at the moment, is that people can't even talk to each other anymore. I mean, at least I see great division in America and also in Germany, between those who, I don't know, veer more towards the right and those who are, I wouldn't say the left, but they're just two political positions that seem to be going further and further away from each other, and not even being able to engage in a dialogue is a big problem. I think it's also important to allow for, as I said in my lecture, I was worried at the beginning about writing a book from a German perspective, because I live in New York, which is also a town where a lot of refugees from the Nazi regime arrived in the 30s and 40s and settled. So I felt very insecure about, am I allowed to even talk about the German experience and even German loss? And similarly, when I did the story about the Kamikaze Pilot, I spent a lot of time in Japan. I've researched a lot about its history. It's very old history too. I'm very much aware of the lack of historic engagement that they have, that there's just not enough confrontation with the atrocities Japan committed. But I also know that there were individuals who were not who were basically pulled into these situations, and this Kamikaze Pilot was one person whose life I wanted to highlight. But a Chinese author, when I had published this story, approached me, and I understand it, because she felt upset that I was highlighting the story of a Japanese soldier who, whose people committed terrible crimes in China and Korea and elsewhere. And so, but at the same time, I think it's very important that we are able to listen to those stories, or to, that we don't start out by closing ourselves up in looking at these uncomfortable perspectives. I think we need to try to understand why people did the things they did in order to make sure it doesn't happen again. And if we don't even look at those uncomfortable biographies, we won't learn from them. So that also has to do with empathy in some way. Thank you. 저는 이제 감정이입에 대한 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까 인간의 가진 능력 중에 가장 위대한 것이기도 하고 정치적인 것이기까지 하죠. 물론 대화도 중요할 것입니다. 우리가 설령 의견의 차이를 보이고 동의를 하지 않는다 하더라도 대화라는 것이 그만큼 중요한 것입니다. 미국이나 독일 여러 나라들에서 알 수 있듯이 분리와 차별은 벌어지고 있고, 특히 좌우라고 하는 것이 이제 어떻게 생각되느냐에 따라 다르겠습니다만, 그 정치적인 양극화가 벌어지고 있는 것도 사실이고 굉장히 큰 문제일 것입니다. 그래서 제가 이제 그럼에도 불구하고 또 걱정했던 부분 중에 하나는 독일인으로서 독일인의 입장에서 이런 이야기를 한다는 거, 그러니까 독일의 전쟁 실패, 패전국, 패배와 같은 것들을 내가 말해도 되나라고 하는 그런 질문에 대해서 스스로 끊임없이 의문을 던졌던 것입니다. 난민들이 그래서 이 가미카제, 제가 아까 예를 들었던 그 가미카제의 경우에도 일본에 직접 가서 제가 많은 시간 동안 연구를 진행했음에도 불구하고 그들이 역사적인 개입, 또 그들이 일본에서 실제로 저질렀던 만행 등에 대해서 자료를 그렇게 많이 찾아볼 수 있지는 않았습니다. 그 말인즉슨 제가 이 한 명의 가미카제, 그 가미카제에 참석했던 많은 사람들이 있겠습니다만 그 하나하나가 갖고 있는 삶의 이야기 등에 대해서 저는 주목하고 싶었던 것이고요. 제가 이 책을 쓰고 나서도 중국에서 연락이 오고 그들이 중국, 특히 한국 같은 경우에도 많은 악행을 저지르고 그렇게 부정적인 영향을 미친 것에 대해서는 어떻게 생각하느냐, 또 그것에 대한 고민을 해야 되지 않느냐라고 하는 그런 반발과 반론도 많이 있었습니다. 하지만 제가 생각했던 것은 그들의 이야기를 실제로 듣는 것도 중요하다고 여겼습니다. 우리가 눈과 귀를 닫기보다는 왜 그랬는지, 또 앞으로 왜 그랬는지를 알고 나서 그들이 그런 일을 하지 않도록 방지하는 것 또한 이 모든 과정에 포함되는 것이고요. 그래서 궁극적으로는 그 노력마저도 어떤 그런
공감이라고 하는 단어로 충분히 이해할 수 있지 않을까 싶습니다. 네, 정말 고맙습니다. 오늘 긴 시간 동안 이렇게 멀리에서 함께해 주셔서 감사하고요. 정말 마지막 질문만, 메시지만 좀 부탁을 드리고 싶습니다. Thank you very much for your time. And this is going to be our very last, request for you. Thank you. 네, 한국은 아직 그 전쟁 중인 유일한 분단 국가입니다. 그런 분단 국가를 살아가는 한국의 청소년들에게 마지막 메시지를 주시면 큰 응원이 될 것 같습니다. 부탁드리겠습니다. It'd be great if you could, South Korea is the only country in the world still divided, and this post-war South Korean Peninsula still has things to solve. So if you have any, message that you would like to say to those living in South Korea or in Korean Peninsula, then that'll be our last, question for you. Thank you. I'm very, very interested in this whole conflict. I've read a lot about North Korean, politics and also individual people's lives there and North Korean refugees. And I mean, it's such a difficult situation, obviously. I mean, you know it better than I. But again, I think it's important to try to, to try to understand life. I have some South Korean students who tell me that they don't know much about, and I don't know if that's something that's typical or atypical, if it's just my students. They don't know so much about life in North Korea, or and I think, again, I think it's very important to try to read literature about about the realities there, because I think, I don't know, it's difficult for me to say because it's not my cultural context, and so many things are obviously done in South Korea to talk about this, and I'm not sure how I can add as a German American, but again, I think trying to understand it on a human level is probably always a good idea, but I can't really, I would like to learn more from Koreans about how to handle the situation, because it's a subject I'm very interested in. Thank you very much. But before I do the translation, that is quite true for many young South Koreans, that we are, we do not have, let's say, enough knowledge about North Korea. It's quite common. Yeah. There is a book. Again, it's an American author, I think. So I'm sure there are many Korean books that speak very enlighteningly about this. But one book I read by an American journalist is called Nothing to Envy. I don't know if you've heard of it. I don't know what the Korean title is. And it's a collection of stories that she wrote about defectors, North Korean defectors, that told her about their experience in living in North Korea. And again, very day-to-day mundane situations, but it's a collection of stories of their lives. And I can really recommend it, because to me, it was very enlightening about contemporary life in North Korea on a day-to-day level. But I'm sure there are many Korean books that already speak to that too. Sure, thank you very much. 일단 저는 이제 여러분께 그 관심에 대한 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 일단 저 또한 그 북한의 정치, 또 그들이 살고 있는 일상, 탈북자, 난민 등에 대한 이야기에 굉장히 관심이 많이 가지고 있는데요. 아마 우리에게 가장 중요한 것은 그들의 삶에 대한 이해가 아닐까 싶습니다. 사실 저는 제가 알고 있는 한국 학생들에게 대해서에게 북한에 대한 질문을 해보면 잘 모른다는 이야기를 많이 들었습니다. 근데 이것이 대부분의 경우가 그러한지 아니면 이 친구들만 그러한 건지 저는 정확히 말씀드릴 수는 없겠습니다만, 그들의 일상과 또 그들이 어떤 현실에 처했는지를 알고자 하는 노력이 우리에게 중요할 것입니다. 저 또한 독일계 미국인으로서 독일에 일어났던 일에 대해서 알고자 노력했던 것과 마찬가지로 말이죠. 그래서 인간의 차원에서 내가 얼마나 그들을 알고 있고 이해하고자 하는 노력을 기울이느냐가 중요할 것 같습니다. 그리고 이제 미국의 저널리스트인 바바라 데믹이라고 하는 사람이 쓴
그 Nothing to Envy라고 하는 그 책이 있는데요. 이 책은 이제 북한의 그 망명자들에 대한 이야기를 담고 있는데 이 책이 아주 생생하게 이 망명자들의 삶을 다루고 있습니다. 그러니까 이러한 책을 저는 물론 한국어로 훨씬 더 많은 자료들이 나와 있을 거라고 예상합니다만 이러한 책들을 읽음으로써 그들의 삶을 좀 이해하려고 하는 노력을 기울이는 것이 중요하지 않을까 싶습니다. 감사합니다, 여러분. 네, 박수를 보내주시면 감사하겠습니다. 네, 정말 감사드립니다.